Or whatever time you are watching this, karibu sana to the chill zone. My name is Tamara Patience, and as usual, I am joined by the man himself, Mkurugenzi. Bwana. How? Yeah? Kivipi? Imekuwaje? Assalamu alaikum my people. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo ambavyo naweza nikaanza na salamu yangu leo. Mimi naitwa Muna Shwai. Of course unanipata hivyo kama Muna Shwai kwenye platform zangu zote, kwa maana ya TikTok Muna unaweka tutote Shwai, Facebook ni Muna Shwai, alafu kia Instagram unaanza na Shwai, alafu unaweka underscore, unaweka T na Z. Kwa hiyo Shwai_TZ. Hivyo unapatikana. Karibu sana, karibu Asante sana. sana. Of course, as usual, you know, if you are watching this for the first time, karibu sana to the KNA family. Feel at home, you are welcome, as well as our brothers, that is the Channel 7 News TV East Africa. Of course, you can follow both on Facebook as well as on YouTube. Now, before we go further, najua labda unakaa unajua sasa msichana, amevaa glasses za Nissan glasses na yuko kwa jua. You know, I'm going to give you the answer at the end of the show, so stick around. I'll tell you what happened. Yeah, I'll tell you why I'm wearing this anyway at the end of the show. So, today on the Chill Zone, what do we want to jabba about? Sister is a jabba lakini they come out of nowhere. It's an in the making. Anyway, of course, have you ever been at a point where you're either working, you're either in school, ama umekaa tu place kwanza kujiambia, hey, I need a social life, or hey, I need friends, or ukakaa chini and you're looking at your phone, for example, it's dry kushinda Sahara, you know. Or sometimes we were bored at and you're thinking of, can I call someone so that we can go out? No one comes in mind, you know. Or sometimes you sit down and you want to go somewhere else, like, that's how you feel, you know. So today we got you. So what are we talking about today, Muna Shwai? We want to see ways in which you can actually improve your social life. By your social life, I mean you outside you. I mean you outside you. Ukiwa wewe peke yako, kibinafsi, as an individual, all that, you know. And of course, if you want to improve your social life, number one, which is very, very important, you have to make it a priority. Kwanza, lazima ujitume. Unaona? Kwa sababu hawezi taka kuwa na marafiki na hujajituma kuwa na marafiki. Hawezi taka to like go out more na hujajituma to go out more. So the first thing unakaa chini ujiambie, Tamara or Muna Shwai, sasa itabidi umeanza kutafuta marafiki. Sasa itabidi umeanza ku go out more. Sasa itabidi umeanza ku socialize more. So lazima ikue a priority in your books, in your list, in your things to do that you want to improve your social life. Of course, the first thing to making a huge decision inakwanga actually wanting to make that decision. Sindio? Mimi sijui Muna when nakujua as a very social person. Because I've seen you hosting events, I've seen you interviewing different people and all that. So how do you manage to be socially active, to attend events, probably going out, interacting with people, making new friends? Ya kikubwa kwanza ni kujitambua wewe ni nani na unapaswa uishi katika mazingira gani na muktadha upi, na nani ambaye anakufaa nani hakufai. Hilo ndio jambo la kwanza kabisa, kujitambua wewe, kama kujielewa wewe mwenyewe. Alafu baada ya hapo uchaguzi. Yaani uchaguzi. Au tunaweza tukaita maamuzi. Maamuzi ni kitu muhimu sana kwa mtu binafsi hususan. Kwa sababu utakavyokuwa unataka utengeneze mazingira ya kuimprove katika mazingira yako ya maisha, katika mazingira yako ya kazi, katika mazingira yako ya nyumbani, ni wewe mwenyewe. Maamuzi yako yapaswa kuwa maamuzi magumu, kwa sababu tunaishi kimazoea, unajua tukiishi kimazoea tunaharibu. Haitakiwi tuishi kimazoea, na maamuzi mara zote huwa nayasema ni maamuzi ambayo ni kitu ambacho nitakiwa pia ukizingatia, kwa sababu maamuzi ndio yanatengeneza decision, si ndio? Unaweza ukafeli kutokana na maamuzi yako mabaya, unaweza ukafaulu kutokana na maamuzi yako ya busara. Kwa hiyo siku zote zingatia sana maamuzi
Yaani maamuzi ndio kitu muhimu na ndio kitu pekee ambacho mimi naweza nikakitanguliza au nikakiita cha kwanza katika maisha yangu. Alafu baada hapo mengine yanafuata. Kwa hiyo unaweza kujikuta una moyo wa kurisk lakini huna maamuzi. Yaani unatamani hapa nataka nitoke home. Lakini huna maamuzi ya kutoka home. Oh yes. Shana leo sijui. Unatamani ngoja niachane naye huyu msichana. Ananichanganya, ananivuruga, ananipotezea muda. Lakini huna maamuzi ya kuachana naye. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa mimi kwangu ni maamuzi. Yeah. Now umesema a very important thing because I've seen even with most of our friends group mnapanga mnasema tutafanya hii guys we need to probably go on a road trip. Unaona? Alafu kila mtu anachangia hapa anasema yeah we need to go on a road trip. We can go to I don't know Nanyuki, or we can go to Naivasha, or we can go to Turkana, whatever it is that you want to go to. And people wako hapo wanachangia, yes. And then 1 year down the line, you all have not done anything. 2 years down the line, amjafanya kitu yote. Yani idea tu bado iko hapo. It's because you guys have not even decided that number one, we are going to this and this specific place. We want to do it this and this time, and then put in the strategy. This is what we want to do. Unaona? Because when you talk about like having a social life or building your social life, we're talking about number one, you making friends, you interacting with people, you going out on events, going out on dates, you know, meeting new people, new things, traveling, exploring, all these things, you know. Yeah. Now, another important thing if you want to actually build your social life, ndio usikue peke yako, like usikue out when you're wondering who do I turn to, who do I go to. Man, jitoe nje, jitume, explore. Unaona? Ndio. I keep on saying this and I'll tell you 1,000 times, man. In this life, we have one thing that we are guaranteed that is permanent. And that's death. You know? So in between when you're born and when you die, there's a lot that you can do. And one of them is exploring. The more you explore, when you ujitume, you know, for example, as you said, go to maybe the zoo or the national park. You know, toka hapo, vuka hata archives, because archives ziko town na ni 20 bob kuingia. Kuna mtu aje kanyaga huko ndani. Vuka hata National Library, go to the museum, you know, go to different places. Usikue wale watu when you're just stagnating yourself in one place. Get out of your comfort zone, and that's the only way like you can improve on your social life as well. Because you go to different places, you'll meet different people. Yeah. You'll also network with them. You know, for example, like for us, I'd say as creators or creatives, if I can go to a space, for example, Sure. And personally I make it a habit, if I'm going to like a restaurant, I'll try as much as possible, as much as I have some introvert / extrovert personality hapo katikati munashwai, nitajipanga pole pole, nikifika kule I try and interact with one person, even if it's the manager, you know, and from there build a connection. So the next time, for example, I want to shoot content from there, it's easy to show them. Yeah, it's easy for me to even get a spot, you know. Yeah. Or the next time I have an event or something, I can think of, man, by the way, I was at Hilton Juicy, the reception was good, I know someone there, so we can host an event there, you know. Yeah. And that's where you get to know different people. Another thing of going out and also exploring the things you're interested in, for example, I'm like, ushaika chini ukasema unaona wasana, and you know that these things ladies are doing right now, Yeah. The picnics. Nakwambia wewe mbona umevaa white, so come with white snacks. You know, mimi nimevaa black, I'll come with snacks za black, hizo crepes kama ni whatever black. If you're wearing red, the same, you know. If it is with your interest to explore that, call your friends, wapigie simu. Like me, I don't know if I can call the dudes that Jumini mesarondio hapa na mandume, niwaambie twende picnic. Kila mtu akuja na theme yake, and you go, you know. Sure. That way it's easy even for you to interact with people, know what's going on in their lives, what's going on in yours, mu exchange vitu mingi, you know. Nika same here at work, instead of me coming in the morning and I just come, I sit at my desk and I come, I shoot, I go, I sit at my desk, then I go. Sometime from time to time munashwai, we sit down and we communicate, sindio? Yeah. I don't know, do you have any other way in which mtu anaweza build presence yake huku nje na ajiweke huko nje? Yeah, kama hivyo ulivyosema, Tamara, kuna mengi.
mengi sana ambayo umeyazungumza, lakini moja kati ya kitu kingine pia Tamara, uaminifu. Uaminifu Tamara ni kitu muhimu sana. Na kupitia uaminifu watu wanaweza kukufundisha mengi na wewe ukajifunza mengi kwa watu. You understand me? Yeah. Kwa hiyo unavyokuwa muaminifu kwa watu, inakutengenezea picha kamili ya kwamba huyu anao ule ustaarabu. Huyu anakuwa na mambo yenye kuleta maendeleo. Point yangu nyingine hapa inaongea hapa kwenye uaminifu, maana yake utapata na marafiki pia wenye uaminifu. Trust me, waaminifu wengi, watu wengi sana waaminifu wanakuwa na marafiki wenye uaminifu, kwa sababu mwizi hata siku moja hawezi kumkaribia muaminifu. Sababu anajua siku zote huyu nikifanya na deal litaharibika. Either antangaze au haribu deal au hiyo hivi. Kwa hiyo waaminifu wengi wanakuwa na marafiki fulani hivi waaminifu, wapole, wacha Mungu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo uaminifu ni moja kati ya jambo ambalo linaweza kukufanya ukajifunza mengine kwenye jamii, ukawa mtu mpya kwenye jamii, ukafanya maendeleo katika jamii na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo baada ya mtu kufahamu nini maana ya uaminifu, maana yake anaweza akawa mkweli katika kazi zake, anaweza kuwa mkweli katika kampuni. Baada ya kuwa yeye mwaminifu, anaweza akawa mtu ambaye hana chuki na wale watu ambao wanamzunguka, kutokana chuki inatokana na ubaya. Ushanielewa? Mimi nakupa simu yangu na kwambia bwana nifikishie sehemu pale nitaikuta baadaye, kaniwekea tu chaji. Wewe unapita nayo, maana yake wewe hujao mwaminifu. Umepita na simu yangu. Utakapopita na simu yangu, maana yake mimi nimekuvunjia uaminifu wake. Nimekuvunjia uaminifu wako. Utakapokuvunjia uaminifu wako, maana yake tunakuwa tayari tuna uadui na ubaya. Kwa jamii inamzunguka inaweza kaja ikafurahia huyu bwana, ikampenda huyu bwana ambaye naye ni mwaminifu. Kutokana tu ana uaminifu. 200,000 yangu hii anaikuta. Japo kuna watu wengine ukiwapa 200,000 wanaweza wakakurudishia kama ilivyo, lakini ukimwambia msichana au msindikize hapo amrudishi. Wote tunabaki kwenye uaminifu tu. Tunayo makabila hayo nchini Tanzania. Unaambia huyu bora umpe hela itafika, kile kipo mwanamke afiki. Yeah, and you say that, and I relate it to, there are people who kama hiyo uaminifu, trust, which is so important. And unajua kuna watu wanakuanga very skeptical about interacting with other people. You can't trust them, for example, number one, yeah? Sure. Or you're afraid of even interacting with people because you can't trust them. But if you're looking forward to growing yourself, growing your presence as well as individually and alongside or around people, then bro sees top notch. Lazima uje make trustworthy and you interact with trustworthy people. Now I'm gonna try. I have a question for you. Yeah, come on. So I'm picturing a scenario. We are going for, let's say this year we're looking for what event? Kalasha. Kalasha ni event ya for filmmakers. Filmmakers in Kenya, for example. So umeamka unashua you've gotten an invite to go to Kalasha, nimekuinvite to Kalasha. Describe to me kwanzia wakati ambapo utafika kwa gate event mpaka wakati ambapo utatoka, what would Muna do? Utafanya nini? Typically tu. Mimi nimekuinvite event, nimekwambia twende event Muna. Twende event gani? Kalasha. Na tumefika. Na Kalasha umesema ni event ya? Awarding filmmakers. Okay. Yeah. Kuna mengi ya kutoka nayo. Unajua nataka uniambie what I'm trying to say is nataka uniambie ukifika kwa mlango, mimi nikifika kwa mlango, for example they are hosting it at Hilton ama tuseme Blue Radisson hivyo hotel, na umefika hapo kwa entrance ya Blue Radisson ambapo you get to register or tick your name so that you can enter for events. From hapo what are you going to do next mpaka event ishe? Wewe unakuwa ni mwenyeji wangu. Mimi nimekuinvite Muna kuja event. Mimi sikushughulikia hujakuja kufanya kazi or anything. Wewe kuja to events. Okay, by the way, nitakachokifanya ni kufuata taratibu kwanza. Kufuata taratibu ambazo zimewekwa. Kama umeni-invite maana yake ulinipa kadi, it's okay. Nitaonyesha kadi. Kama ulini-invite ulinipa kodi, nitaonyesha kodi. Kama ulini-invite kwa mdomo maana kimi pia gitini naweza nikapita kwa mdomo, nitapita hivyo. Na baada ya hapo mengi nitakayojifunza mule ndani au nitakachokifanya ni kukaa sehemu ambayo nimealikwa. Kwenda kwenye sehemu specific ambayo inatakiwa nikae. Unafahamu kuna mialiko mingine unajua kabisa huko wanakaa wageni rasmi, huko wanakaa watu wa namna fulani, huko wanakaa watu wa namna fulani. Kwa hiyo it's like it will be easy to me kwa sababu nitakachokifanya ni kufuata zile taratibu ambazo zimepangwa.
mpaka nitafuata taratibu mpaka tutakavyofikia mwisho. Yeah. Aya, sasa mnashow now another question. So event imeisha. Ni wakati wa watu kuondoka kwenda nyumbani. What are you going to do at that time? Utaamka uondoke? No. What are you going to do? Of course kwanza nitakutafuta pia. Kama utakuwa busy sana maana yake nitakwambia wewe ndo mwenyeji wangu. Nitakwambia mimi nimekaa sehemu fulani. Kama tutashikana. Kama tutaonana. Lakini plus kujumuika na watu ambao like nimekutana nao pale kwenye event. Kama kutakuwa na muda wa kuzungumza basi itabidi nibadilishane mawasiliano pia na watu wapya pale. Wakati huo nitaangalia wewe unanidirect kwa watu gani. Inawezekana kama wewe umekuwa rafiki yangu maana yake huwezi kunidirect kwa watu wabovu au watu wajinga. Maana yake inawezekana ukaniambia huyu ni mtu fulani, huyu mtoto wa mtu fulani, huyu ni kijana wa mtu fulani, huyu ni mzee fulani unamsikia tu. Kwa hiyo itakuwa pia ni rahisi kubadilishana namba, business card, so unajua ili kesho kutwa chochote kitakachotokea popote utakapoonana na kwa rahisi kujua tunaanzia wapi. Most definitely. Now that is what I was looking for, because I'm 100% sure Muno Kinge event, the first thing you'd have done ungeangalia kwanza kama kuna mtu unajua. Au ungeenda directly ati ukae. Ungeangalia kwanza kama kuna mtu unajua outside from Tamara in this event. Na kwa nini nilisema vile Tamara? Nilisema vile kwa sababu kuna ma event mengine yanakuwa na utaratibu maalum. Yes. Kwa hiyo nisingeweza kwanza kuangalia mtu namjua. Siwezi hivyo. Maana yake it's like reception nitauliza utaratibu. Bwana niko na hii card labda. Hii card inaruhusu kwenda kukaa wapi? Unaweza kujikuta unakaa kwenye viti ambavyo wanakaa watu waliooa tu. Au hujaoa. Ati aibu. Kwa hiyo utakapomuuliza pale mlinzi au mtu ambaye ni anasimamia pale, yeye ndo atakaye direct au atakayenipa mwanga wa kwenda sehemu husika. And what Muna is actually saying, it's something important that I also want to pose a question to you. When you go to an event, what do you do? And I'm saying this as a person who probably does the opposite, but is working on doing what is supposed to be done, you know. Because at the end of the day, it's important to create your social life. So what I'm saying is this. Getting out of the house, yes, that's one step, you know. Yeah. But also you need to hold conversations with people. You need to interact with people. Okay, guys, let me tell you what I normally used to do when I go for events. I used to go now in invite you as a person, as a guest. So I'll go to the event. Muna, you're the one who's invited me. Wherever Muna goes is where we go. Hata Muna akiamka aseme I'm going to the washroom, namwambia tami I'm going to the washroom. Immediately event imeisha, if Muna says we are going home, we are going home. I don't get time to interact with people. Now, when, for example, and I started now doing some interviews, for example, I've gone to an event, and I am so afraid of interacting with people. Of course, you guys know about social anxiety, and sometimes you just get scared. Sometimes, munashwai, you get like the imposter syndrome, like you feel like you don't belong in that place, you know. So when I get event, you go sit at the farthest corner of the table. Of course, listen to people. Immediately event imeisha. If maybe if there's an MC karibu kumaliza event, umetoka, umejikata. If there is food and snacks, yes, you like hapo lazima collect na courage because ni chakula mzee. This is food. Yeah. You go get food, alafu you go and sit mahali kwa kona penye how we interact na watu, you know. And then after that, event is done and you go. But if you want to build a social life, guys, you need to converse with people. Going out of the house is not enough. At least just go to an event for the first time, say hi to one person. Yeah, sure. You know, sure. Try and make friends, because that's the way like you make connections as well. Unaona, sometimes hata dandia wengine, just observe, but do not stay in that room for long. Other thing, Musema Power say now, if you've had, there's a phrase I'm going to there's a phrase tunasemanga, you have a resting B face. Before, so unajua B yamaanisha nini? Before, I won't say that word, but BITCH. Yeah, so it's a resting. Yani, unajua kuna wale watu wenye ukiangalia sura 24/7 iko. Yani amekaa tu gumu, you know. Mtu kwa huyo hata sijui kama unaweza approach mtu mwenye ameka sura ngumu kwenda kumuuliza swali ama kumsalimia. Inakuwa ngumu kumapproach mtu ambaye kakukazia sura, inakuwa ngumu kwa sababu end of the day mtu ambaye amekazia sura huyo anaweza
hauwezi jua wewe nini ambacho kimemfanya anune au nini ajisikie vibaya. Yeah. Kwa hiyo it's difficult to go and greet him. Yeah. So that means that 100% you have to ensure that ukiona mabeshte umechangamka, you know, like I'm just recalling a scenario in my in my head right now. I mean, ukiingia kwa event bro, usiji inaitwaje, don't keep to yourself, interact with people. I was recalling an event I first attended when I joined one of the media companies. Nilitumwa kwa a fashion event. And mind you, I am not a fashion, I was an intern, so it was my first. And it's really intern after the next day nikatumwa event, you know. So nikiingia kwa hiyo kampuni mimi nilikuwa nimejambia bro, sasa kwanza saizi you've been given the platform, so it's time for you to socialize, know people, put yourself out there. Unaona like kila unajichota like self confidence, yeah? Sure. And the next day nikatumwa event. But I remember having a massive anxiety attack nikiwa kwa washroom, because I was like, so what am I going to do? And then the worst thing is I was to come back with a story for the paper, for the newspaper. I have never written a story in my life. The farthest thing I've done when it comes to writing is journaling my problems and my opinions on life, you know. So umetumwa event kwanza, which is giving you massive anxiety because it's your first event attending alone. You don't know anyone. Number two, it's a fashion event. Wewe na fashion umeko easy. I remember that day I was in the office with what? Jeans and sandals. I had to ask for a dress. And then after that, I have to go to an event and come back with a story, your newspaper, something that I've never done before. So of course, when you're in media, for example, you need to be a social being. Like lazima ukwe actively social now, I say, you know. Yeah. So me manze, I went, got into the event kwanza. I was so scared. That was supposed to be with the videographer / camera person. Na nilikuwa na ile nimefurahi because I have like an extra person mwenye tunaingia naye kwa event. So anxiety got reduced. Guys, let me tell you. Something. I went to that event. I am going there with my dress that looks the way it wants to look. People are just talking in gowns, you know, in suits, tuxedos. Yani, I'm talking 5-star things. Yani, 5-star. 5-star makeup. I went to that event without makeup. Let me tell you. Zero makeup, zero nothing. People in their suits, gowns, everything. Yani wase walikuwa meklad, you know. It's like a whole fashion gurus akina FA, and I'm just there. So anyway, at first I went and sat at the farthest corner. So I started interacting with the videographers, the camera people, and all that. At least I have contacts of 2 videographers in my phone. So nika interact now kwanza huko nyuma nini, because I also wanted photos, you know. And then I asked them, so, okay, which video house are you from? What happens? What nini ivo. And then after that, I had a pep talk with myself and I said, you have to get out of this place at least say hi to one big person. And I remember there was a table where I can't remember his actual name, but alikuwa a lead actor in one of the Kenyan films called Maria. He was acting as Louis. He was seated on one table. So I went and sat on that table. So it was just the 2 of us. And I said hi, you know. And that was the only statement I made the whole event. Nilimwambia tu sasa hi na nikakaa hapo. Deep down man nilikuwa nitetemeka because I'm like, you know, and I'm there, I'm seeing akina Nani's children, it was Odierogo's children. It was the time Odierogo Manduli had passed, and she was like a rally enthusiast, something of the sort. Na kulikuwa na rally enthusiast hapo ndani. And oh my god, yani nilikaa hapo nikatoka hiyo event number 1. I was so mad at myself because there were a lot of big people, a lot of big contacts that ningekuwa nime, you know, at least even having a conversation kujitambua tu nao. Yeah, bro, nada. But the one thing I learned is that going out of the room is not enough, or getting out of your space is not enough. The most important thing is the conversation that you have with people. And number 2, you have to always smile, you know. Be approachable. Kuna wase wengine kaa sisi masura zinakuanga intimidating, but now when you get to, you're just like, hi, you know, how are you? It's even easy for mse kukuja kuku approach, you know. So Muna, have you ever done the man on street interviews, like kenda kwa street ku interview watu?
trained. Like when you do it, how do you try and get people to come to you? Yani wakuje wakupatie maoni. Yeah, unajua first of all approach approach yako ukiweka in a different way, majibu yake ni ngumu sana kupata kitu kizuri. Wakati mwingine tunakutana masource tofauti. Wakati mwingine unamhoji mtu anayetamani kuhojiwa. Naam. Wakati mwingine unamhoji mtu ambaye hapendi kabisa kusikia kitu kinachotoka kamera. True. Wakati mwingine unamhoji mtu ambaye anaumwa, ana matatizo yake mwenyewe. Akiamua kufanya kitu kibaya hapa anakufanya. Point inayokuja ni kwamba unapoenda kufanya interview na yeyote ule unatakiwa utengeneze mbele kwanza approach sahihi. Kwa bwana nitaenda kumplease, nitaenda kumuomba kwa sababu huyu mtu ana umuhimu huu na huu. Lazima nifanye naye kitu. Kwa hiyo unachokifanya wewe au kinachokupelekea pale kwenda kuzungumza naye, kwanza inatakiwa ujiandae kwenye approach hiyo ya kushiba, plus kuwa humble. Yani unaweza kuwa na approach kali lakini ukawa mkali bado nini, watu hawataki hivyo vitu. Watu wamechoka na maisha huko nje. Kwenda kuwazidishia mzigo kwa stress. Vinginevyo ni kama hivyo, unaweza ukaangalia mazingira ambayo wewe binafsi kitakachokufanya uvutiwe au uwavutie wale ni nini. Yaani ukishamaliza zile vitu ambavyo wao ndio wajisikie kwa wewe, ndio ujue kwamba mimi nitawavutiaje hawa watu. Kwa hiyo moja ya kitu ni kuwa makini, kuwa makini sana katika mpango wa kujiweka mwenyewe vile, like to smile. Unaelewa ya kusmile. Approach yako, utanashati uwepo pale, uwe smart yani. Unaelewa? Kwa smart watu watakupa kuja kupa maoni. Kwa muhimu kwa watu. Kwa ukiwa tu rafu, ukiwa mtu wa hovyo, approach huna nini, inakuwa mtihani. Kwa hiyo approach ni jambo muhimu sana, lakini kama ulivyosema, wenyewe wanaita facial expression is it right? Facial expression. Naam. Kwa mara ya kwanza au kwa watu wanapokuona wanatakiwa kuona in a different way. Sio wanakuona unakuwa tena wanakuona tofauti ambavyo wanavyodhania kuona. Unajua kuna watu hapa sisi wakituona kwenye screen hivi, kuna namna ambavyo tupo. Hapa jamani zimewashwa taa pia. Ushanielewa Kuna taa zimewashwa hapa. Kuna makeup fulani tumezifanya na kwa namna yake. Tunapokutana mtaani sasa, mimi ninayo. Udashwai hayo. Tunapokutana mtaani sasa, ushanielewa? Point yangu kubwa ni kwamba watu nitakiwa uonyeshe ule uhalisia ambao unaonekana nao. Kwa unakutana naye mtaani, mtu anasema kwa Muna, jamani Muna. Inakuwa ni rahisi kufuata. Plus mwenyewe ukielezea maelezo yako yanyoke. Unasema mimi naitwa Muna kutoka Channel 7 News na Kenya News Alert. Tafadhali nilikuwa na shida hii na hii. Watu wanakusikiza vizuri, wanakuelewa. Lakini unaweza kukutana ni mtu ambaye unatamani kufanya kitu na mtu lakini anashindwa kuelezea kile kitu kutokana na hulka yako ilivyo itanguliza kwake. Most definitely. And it's very very important, as much as transforming facial expressions in a matter. Pia ni muhimu to show that you're interested in stuff, you know. Sometimes if for example like Muna and I are having a conversation and I'm saying Muna ata yuko idha, he's not asking questions, it's not showing like he's interested, then automatically me assume umseni snob. So even if I have I want to hang out, I won't call you. Stuck with that and okuje tukae kwa sababu at the end of the day you don't contribute. Yani your contribution is just nada, nothing. You know, to our conversation. Yani unakuanga tu ule msetu huko. You know. Na nakumbuka siku moja kuna dada mmoja anaitwa Jacqueline Wolper. Ni ni actress, pia ni maarufu sana Tanzania. Jacqueline Wolper. Huyu dada ukienda kumhoji ndio makini sana. Sasa siku moja nakumbuka kulikuwa na movie. Ilikuwa 2017 18 kama sio 19, Channel 7 News tuko Tanzania. Kwa sababu moja inaitwa Mlimani City. Na kichwa hapo. Na shati langu nimevaa shati langu refu jeupe, suruali nyeusi na nina kiatu kimoja cheusi kizuri sana. Zile nguo zangu zilikuwa mpya kabisa. Nilikuwa nimezivaa tu kwa mara ya kwanza. Kuna event moja ilikuwa ni AJAABU Zigamba. Jamaa mmoja anaitwa AJAABU Zigamba. Alikuwa anazindua movie inaitwa Siabonga. Ile movie yake aliwaalika masters zake wengi sana. Kiwemo Alikiba, Irene Uwoya, Jacqueline Wolper,
Hamisa Mobeto, watu wengi walikuwa. Sasa kwenye red carpet unapita unaenda sehemu fulani, kuna zile billboard za ile ya Bonga Movies and all stuff, and then unaingia kwenye cinema. Wanaojua Mlimani City vizuri wanaelewa ilivyokaa, the way ilivyo na vitu kama hivyo. Nakumbuka tumetoka kwenye interview ya kumhoji Alikiba, anapita hivi, mnaenda na mic nyingi vile, mnamhoji anaondoka. Sasa tukamwahi Hamisa Mobeto. Tulipomwahi Hamisa Mobeto, wakati nazungumza na Hamisa Mobeto kuna namna fulani kama kuna ishara fulani kama anazionyesha kwa fresh. Tutaishi naye. Akaondoka, alipoondoka akaja Jacqueline Wolper. Alikuja Jacqueline Wolper alikuwa haongei. Yaani hiyo. Mambo vipi? Simoja ataongeaje huyo. Watu sasa kuna namna pale wakawa wanacheka, wengine wanashinda, mimi nikamtekenya swali ambalo lazima akasirike ajibu. Kuna scandals zilikuwa, kuna na scandals zinasemekana kwamba anatembea na msanii mmoja mdogo kipindi hicho anaitwa Yankila. Kwa maana Yankila bwana, Yankila mdogo mkubwa. Mimi nikamwambia, nikamuuliza kwa swali, nikamwambia inakuwaje maeneo kama hayo unatembea mwenyewe wakati una side chick? Nikatumia hilo neno lake. Una side chick wako. Ni nani huyo mtu? Kaongea. Pale ndo likaja swali. Ajaki samani, kuna baadhi ya watu wanazungumza vibaya kuhusu hivi. Na mambo yanaendelea kwa hivi. Inakuwaje? Unalielezea vipi? Ndio mtu anakuja, bana mimi watu wanaongea wanazusha, unamtekenya mtu. Lakini sasa wakati mwingine watu wanagumu kuzungumza. Watu wanagumu kuzungumza mambo. Kwa hiyo approach yako dada ndio itakupelekea kwenye maelewano. Naam. Another important thing I always say, okay, I don't always say it, but I'm just thinking it right now. There's this thing about tribe. Now, when I say tribe, I don't mean ati kama ni Mkikuyu, ama when ni Mluya, ama Mtaita, ama Mkisii, ama Mturkana. Is Mnyamwezi a tribe? Mnyamwezi ni tribe. Ni tribe ambao watu wanapatikana Tabora. Though pia Mnyamwezi wakati mwingine ina make sense in a different way. In a different way. Thank you, different way sasa. Yeah, so I don't mean all that. I don't mean ati ethnic background and all that. Sometimes it's important ujue tribe yako. Kwa sababu ukijua tribe yako, it's easy for you to socialize with your tribe. Let me give an example now using a tribal statement. If you come in a room, for example, pate Muna ni Mkikuyu na mimi ni Mkikuyu, and people are speaking, for example, in English. The moment Muna speaks Kikuyu with me, I become more active. Like nakuwa chap to respond. Why am I saying this? So put it in this context. If you are a filmmaker, if you go into a room full of filmmakers, itakuwa easy for you to have conversations around films. You'll become social. You'll become active. Utajibu maswali, you know. Utaongea ni rahisi. Example, me and Muna are journalists. If we go into a room of journalists, it's easy for us to have conversations. Because we'll start to discuss, for example, uliona yesterday what happened in Russia, what happened in Evo. Even in WhatsApp groups, you know. If we sit down as a group of politicians, it's easy to say, ulisikia kenye Kiduri alisema jana, Raila alikuwa Western, you know. You exchange. At that point, you will be vocal. That's not be like, kumbe huyu, you know. And then if you go to a room of people who are gamers, for example, you know, ni kama let's say for example our producer is into gaming. Akikuja chini anze akiamua kukana na sisi, anze conversations za sijui you know sijui in Tekken, what happens in Tekken. Unajua tutamwangalia tu kwa sababu number 1 over PS4. Yes, tutamwangalia na tukosa like because we do not understand shit, you know. According to understand that. But akika na fellow gamers na say, hey, you know, in Tekken, say yes, and the upgraded version, like it becomes you even feel like familiar. So that's your tribe, the tribe of gamers, you know. Ni kama to the same way when you go to a club, ukiwa mlevi, mtu ambaye ni si mlevi kuja kuongelesha, the conversation is going to be different. And if you're sober and a drunkard comes to you, you'll feel offended. But if you are drunk as well, the conversation is going to flow. You know. So if you want to improve your social life, man. Unajua maisha utasigara. Bas. Anafanya hivi tu kama mwenzie. Find your tribe. Anakuja tu hata tu hivi tu. And
it happens. You know, find your tribe. The moment you find your tribe, man, it becomes so freaking easy for you to interact with people, for you to socialize. If you are a mama, you know, like a grown woman, and you're wondering, oh, me, I don't go out to join. If you're a tailor, find a group of tailors. Yeah, very right. After from WhatsApp, wanashikananga, they do their chamas and their whatever's, they meet, they talk, they plan trips, vacations, all that. As long as you're speaking one language. But then that's the biggest hack for social. Find people who speak the same language as you. You know, so in that group, of course, you'll find amateurs as well as experts, but you get to interact more and know more. Unajua? Sure. Inakuwa rahisi. That way, man, you build your connection, you build your friends. Yani hata wase watakuwa na kuangalia wanashangaa, akani kale kajamaa tulikuwa tunadhania ni ka introvert, you know. And then also an important thing. Okay, now an important thing I'll ask Muna. First of all, before I put it out there, as we are getting to almost winding up. So, how often do you meet up or talk with your friends physically? Kwanza Tamara, samahani katika hilo. Mimi sina marafiki wengi sana. By the way, sina marafiki wengi sana kwa sababu mimi marafiki waga na waterms kwenye undugu. Yani mimi mtu akishakuwa rafiki yangu, yani kibuta mtu rafiki yangu, maana yake sasa awe ndugu yangu au awe ni mtu ambaye nimemzoea to the extent. To the extent tunakuwa tumefurahiana hivyo mpaka kuwa kama mandugu. Ushanielewa kwa hiyo my point here is mara nyingi tunazo zile njia zetu wenyewe za kuwasiliana, za kuongea, as you said it before. Kama vile ulivyosema kwamba sisi inatakiwa tutafute familia zetu, tutafute jamii yetu, makabila yetu. Kwa maana sio kwa maana nimtafute ngoni mwenzangu, no, nitafute watu ambao naendana nao. Kwa hiyo mimi niko katika hiyo njia right there. Sio nawatafuta, mimi tayari tushatafuta. Yani it's like mimi siwezi kuconnect na mtu ambaye hayupo kwenye mfumo wangu. Never. Huwezi kunikuta mimi na watu wa kwa mfano, huwezi kukuta mimi na watu wa movies. Mimi sio mtu wa movies. Kwani spend movies. Unaelewa? Mtu anakuta na watu wa football. Kwa sababu mimi napenda mpira. Napenda kutazama mpira na kuongea mpira. Nimekuwa na mahali pia kucheza mpira. Yeah, by the way, nacheza mpira vizuri, sio kidogo, vizuri. Though saizi tu nimekuwa na mwili fulani hivi wa kushiba kidogo wa kujaja. Unajua mke wangu ananielewa vizuri sana. Vizuri sana. Uje asubuhi, mchana chakula, jioni chakula, unalala, unaamka unakula. Yani it's like unakuwa hivyo. Kwa hiyo kuna wakati mwingine nafanya mazoezi by the way. Nafanya mazoezi kama kuna niko na mazungumzo na gym fulani. Kati kwa promote, siwezi kuwataja hapa live, nitakuwa na tukae chini jamani wananisikia vizuri, nitazama vizuri. Kwa hiyo point yangu ni kwamba nafanya mazoezi, lakini niko na watu na jamii yangu. Mimi niko na marafiki zangu wanapenda football, japo kwa kiwango kidogo. Kuna rafiki yangu mmoja anapenda football kwa kiwango anajua 2 games kucheza, lakini game moja ukimuingiza uwanjani anachokicheza kieleka, lakini at least ni football. Kwa hiyo niko na jamii ya mtindo huo, niko na jamii ya watu kama media kama nyinyi. Unaona nimeingia kwenye njia yako bila hata kuniforce. Exactly. Yaani mimi nimeingia kwenye njia yako. Unaanza kunisimulia mambo yako na mimi nakusimulia mambo yangu. Plus unaanza sasa kutaka, umeniambia sio unaanza kunitoa out huko kwenda kufanya vipindi nje. Wewe mwenyewe umeniambia. Nitashukuru. Maana yake ni kwamba nipo kwenye njia zako tayari. Kwa hiyo sipatagi shida kumleta mtu kwenye njia yangu, na mimi sipati shida kumtafuta mtu aje kwenye njia yangu. Umeelewa? Manake kama mtu atakuwa familia na mimi, kama kuna mtu atakuwa anakuja kwenye njia yangu, atakuja automatically. Na kama mimi mtu nitaenda kwenye njia yake, nitaenda automatically as long as awe kwenye tribe yangu kama unasema. So sipati sana shida kwenye kuzungumza na watu kama hao. Kwa sababu tayari they are familiar to me. You understand? So hakuna shida sana kwenye, and I think swali lako nimelieleza vizuri. Nimelipapachua vizuri, sio? Kwa hiyo iko hivyo Tamara. Kwa hiyo mtu ambaye anatamani kuwa kwenye njia zangu, basi ajue weakness zangu ziko wapi. Kama kumtongoza mtoto wa kike tu. Ukitaka kumkatia vizuri mtoto wa kike, tafsiri yake ni kwamba tafuta weakness zake. Ukimkatia haraka ukijua,
amekubali, ujue naye pia anacheza. Au naye pia kama alikuwa anakutaka, au yeye alikuwa anakutaka yeye mapema, ndio nilichotaka niongeze. Otherwise ukiona huyu ana Alfred amekuja, bwana yule wa moto apatia shikiki yule. Huyu sijui Juma amekuja, yule ashikiki, tafuta weakness zake. Gonga kwenye weakness zake. Mtoto fulani wa swimming, mtoto fulani wa kutoka, mtoto fulani wa sherehe, ambaye unajitengea tu budget kako 150. Unasogea taratibu. Samahani hivi kuna sehemu yote kuna swimming hapa maana yenu? Hapa swimming ipo lakini iko mbali. Siku moja unaweza kanisaidia kunielekeza, kunidirect, kwa kunionyesha. Nitakuwa kwenye gari yangu, nataka unisindikize. Ndio taratibu inaanza hivyo. Kwa hiyo tafuta weakness zangu mimi, uje tutazungumza. Mimi kama nakuhitaji sitapata shida, kwa sababu ukiwa tu kwenye familia yangu, kwenye njia yangu, mimi nakutafuta, tutafanya. Yeah, that's the easiest way. Now also an important thing is, unajua kuna wale watu wamezoea wewe ndio kila saa unaitwa. Unaona? So if you also want to kujijenga socially, in a social life hivyo, kijamii, you have to also take the initiative ya ku bring people to your space, you know. Usikuwe tu yule mtu mwenye wewe tu ndio wakuambiwa twende out nini twende event and all that. Sometimes also host the events, invite people out, you know. Give suggestions of places that you'd want to go. It's very, very important, because at least with that you also get to explore your interests in the process. Wajua, alafu kuna vitu zingine that you can also start joining pole pole, because I know, if I'm not wrong, a place, I think it's the library, they always have salsa on Thursdays, if I'm not wrong, evening, and you can go there and dance with a stranger, you know, interact with them. We also have book clubs, we have easy public speaking meetings. Yani, you just go into a room full of strangers, sit down, amjuani uko, so mnajuani hapo, you know, you do an activity together. We have the paint and sip that people do, akina wine tasting, akina cheese tasting, akina picnics, akina hizo branches and all that. These two events, just go out there, put yourself out there. We also have one thing that I really want to join pretty soon. I found it so interesting. It's called Centonomy. No, unapata you get to also meet different people. Una interact na wao. Unajua pia shida ni ukishinda ukikaa kwa environment the same, you don't grow because you are just surrounded with the same people. Sure. So your mindset is also going to be stuck up or Timbuktu tu hakuna. You need to like expand your horizon, you know. So you know, there's some small meetings that even happen huku nje. If you are into politics, we have the sessions or forums that happen even in your county, in your constituencies. Go. Kuna hizo youths, whatever, the church forums, seminars, nini. Manze, just go. Put yourself out there. You know, day 1 utaenda utusemeke kidogo, day 2 utaenda, you get one friend, day 3 you'll be introduced to the rest, day 4 you could even be a leader, you stand in front of people and address people, you know. Yeah, anyway, Munashwai, your parting shot on how mtu anaweza jijenga socially, ensure that ana marafiki, anajuana na watu huku nje, anajua vitu, na pia wakati ambapo atahitaji even msaada of anything, it's easy for you to inaitwaje, ku get people. Yeah, first of all, please, kokote uliko, hii dunia tunapita, dunia ni mapito. So kwa ubaya, ila nazungumza hivi kwa maana ya kwamba kesho ipo, kesho kutwa haipo wenda. Au leo ipo, kesho inaweza isiwepo. Kwa hiyo let's be humble. Au sio Kwanza inatakiwa kuwa humble, plus kuwa smart. Smart sio kimavazi tu, smart kiakili, smart kwa kila kitu. Trust me, huwezi kukutana na watu wa hovyo. Ukiwa humble, ukiwa smart, kukutana na watu wa hovyo na kwa mtihani. Kwa sababu utaikwepa rushwa na hutatoa rushwa. Ukiwa smart utatetea vitu bora kuvifanya, utachukia vitu vibaya vinavyofanywa. Ukiwa smart hutashiriki katika yale magenge ya kiharifu. Kutoka katika njia fulani imenyoka. Plus uhambo wako utakusaidia kweli. Kwa hiyo tafadhali tuwe humble, tuwe smart. Kila mtu atakupenda. Kuna baadhi ya watu pia watakufurahia ukiwa katika hiyo hali. Na wao kama ni smart na kama ni humble. Lakini wengine watakao kuchukia wenda wakawa tu ni watu ambao hawajafuata zile taratibu ambazo zinastahili kufuatwa. Kwa hiyo trust me, ukitamani kutengeneza sio tu marafiki bali marafiki bora,
basi jitahidi sana kufuata zile njia sahihi ili uweze kupata watu sahihi. Most definitely. Yeah, I mean, my parting shot, I'm just saying, when you go out there, when you're finding people to socialize with, quality over quantity is very important. Tafuta watu wanakufaidi kwa maisha. Hakuna joko na marafiki 10 wenye wanakusaidia. You'd rather socialize, get 2-3 friends who are going to help you in life. Socializing is not easy, or building a social life is not easy. It requires a lot of investment, time, sacrifice. Of course, you have to dress nice if you're going to meet people so that they can always remember you, and so that you can be confident enough to approach people, talk to people, converse with people. Most important, you have to look nice. Looking nice makes you confident. And baby steps, you're going to get there eventually. You don't have to have a million friends to build your social life. Talk huko nje, attend events, go out on dates, meet people, interact, join groups and all that, until the point in Yenafiko unasikia, now I am satisfied with my social life. So of course, we've come to the end of this session, of this segment, and well, thank you so much for allowing us to keep you company, and also thank you for allowing us to keep you company. Yes, and also grateful that we are keeping you company, and also you're keeping us company. Yeah, but yeah, so I said yeah. So anyway, those are my final sentiments. Why I am wearing these glasses, I said I'll tell you at the end of the segment. It's because should I tell them? No, don't tell them. You will watch for the next video. Yeah. I'll tell them in the next video. Yeah. So follow the next video. I'll tell you why I have glasses on. And story. It's a very interesting and sad story. At the same time. Yeah. So anyway, from the chill zone, adios, goodbye. We love you. Peace, love, and unity prevail. Kisses. Bye. Bye. Thank you so much.